أرحب بكم أصدقائي من جديد ونتابع مراحل تعريف المادة الجديدة. I welcome you, my friends, again. We follow up with some definition of the new article data. إنشاء نموذج لتعريف المادة الجديدة. Create a form for defining a new material. يمكن أن نأخذ نسخة من نموذج رقم 3 ونعدل عليها لكي تكون مناسبة لتعريف مادة جديدة.
We can take a copy of form number 3 in order to amend it and be suitable for the definition of the new material. تم تعديل النموذج لكي يناسب إدخال المادة والسعر. بقي لدينا فقط تغيير برمجة زر الرجوع الموجودة في الزاوية اليسار السفلية. The form has been modified to fit the introduction of the name of the material and the price of the material. We only have to change the programming of the back button located in the lower left corner. السطر الأول الخاص بإغلاق ملف الإكسل الذي يحتوي على بيانات كل أسماء المواد. وثم السطر الثاني يعطي مهمة إخفاء النموذج رقم 5. The first line for closing the special file that contains data for all the material names, and then the second line gives the task of hiding form number 5. نتابع غدا مع بعض لكي نسجل الأسطر البرمجية لتعريف بيانات المادة الجديدة. إلى اللقاء. Tomorrow we will follow up together in order to record the script lines to identify the new item data. Goodbye.